Learning Danish. Lesson topic, living room. En stue. A living room. En sofa. A sofa. En lænestol. An armchair. En hvilestol. A recliner. Et sofabord. A coffee table. Et sidebord. A side table. Et fjernsyn. A TV. En fjernbetjening. A remote control. Et tv-bord. A TV stand. En bogreol. A bookshelf. En pude. A cushion. Et tæppe. A throw blanket. En gulvlampe. A floor lamp. En loftslampe. A ceiling light. En væghylde. A wall shelf. Et billede. A picture. En billedramme. A picture frame. Et maleri. A painting. En plakat. A poster. En vase. A vase. En stueplante. A houseplant. En urtepotte. A plant pot. Et stearinlys. A candle. En lysestage. A candle holder. Et vægur. A wall clock. En højttaler. A speaker. En lydbjælke. A soundbar. En spillekonsol. A game console. Et magasin. A magazine. En opbevaringskurv. A storage basket. En gulvlampe. Et billede. Et maleri. Want to remember these words forever?
Go to flashcardsluna.com and practice this and thousands of other decks for free. Link in the description.